Yo, great Thursday, March 17th. We started early today. And you know what? If you see me making weird faces, I've been rocking a headache. Tenía un dolor de cabeza como 3 semanas. I've been rocking a headache for like 3 weeks. And I got in my apartment, right? I finally stopped moving. And I can hear the ringing. Escucho ¿tú me entiendes? Los sonidos de toda esta frecuencia. And that I'm pretty sure that's what's causing these freaking consistent migraines. It's all this goddamn 5G frequencies, 5G radiation. This is why when I do mushrooms, I can no longer do magic mushrooms in the city. Because whenever I do them, my subconscious mind alerts me that the system, they're trying to kill people. Like, they might try to say that, this and that, but at the end of the day, this 5th generation technology is affecting people. It is slowly but surely killing people. Nah, manita, tú no entiendes. Todo lo que esta gente están haciendo globalmente. La tecnología, la ansiedad, los problemas que son causados a través de la tecnología, la comida, los medicamentos, las inyecciones que le ponen a esta gente que están llenas de metales que suben para el cerebro y causan dolores de cabeza que siguen. No tiene nada que ver con eso. Porque cuando un dolor de cabeza tiene que ver con tumores o cosas así, eso te jode con tu equilibrio. A mí los dolores de cabeza no me están causando problemas con mi equilibrio ni con nada. Significa que no tiene nada que ver con tumor o con cosas cancerosas. Tiene que ver con lo que está en el agua, lo que está en el ambiente, lo que está en lo que la tecnología está causando, las radiaciones. Eso no tiene nada que ver con cáncer o cosas raras. Eso no te preocupes, que no tiene nada que ver con eso. Sino que mi cuerpo es bien vulnerable a esta energía por cómo yo me muevo en el mundo. So yeah, this is why I can't do psychedelics in the city anymore. I have so much freaking knowledge in my brain, and my body is so clean of toxins that I feel the radiation. And there's a lot of people that they feel the ringing and they're like, oh my God, it's the angels communicating. No, motherfucker, that's that fucking 5th generation technology vibrating at a gigahertz that's so loud that it's frying your brain. It's frying the water molecules in the air and in your body. But yo, check it. Chequéatelo. Que lo que yo quería hablar hoy, what I wanted to talk about today is, nosotros no podemos cambiar el mundo. Solamente nos podemos cambiar nosotros mismos. We can't change the world, we can only change ourselves. ¿Ya get what I'm saying? No podemos controlar lo que está haciendo Rusia con Ucrania. El gas es subiendo. We can't control Russia and Ukraine and the gas prices. We can control ourselves. We can control our mind. Podemos controlar nuestra mente. We can control our emotions. Podemos controlar nuestras emociones. Y podemos controlar las emociones que la energía que producimos hace que nosotros tomemos. We can control the emotions that we allow, the energies that we allow to manifest within us, cause us to take. We can control our thoughts, our feelings, our emotions, and our actions. Podemos controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones y sentimientos
y nuestras acciones, pero no podemos controlar las acciones del mundo. We cannot control the actions of the world. So, what can we do? ¿Qué podemos hacer? No podemos enfocar. We can focus on our dreams, nuestros sueños. La razón por la cual las televisiones tiran tanta propaganda negativa, the reasons why television throw out so much negative propagandized programming is because if we can't dream, si no podemos soñar, vivimos en el infierno que quieren manifestar. We live in the hell that the system programmers want to manifest for us. This is why knowledge of self is important. Por esto es que conocimiento propio es tan importante en el mundo. Si tú te conoces, nadie te puede decir quién tú eres. If you know yourself, nobody can tell you who you are. If you have a dream, if you have a vision, si tú tienes un sueño y una visión, nadie puede molestar tu sueño y tu visión con su maldición. Nobody can molest, can bother your dreams and your vision with their own hellish visions. You get what I'm saying, family? So when people come to talk to you about these worldly problems, cuando gente te vengan a hablar de problemas mundiales, tú dile, oye, yo no puedo controlar eso. I can't control that. Yo simplemente puedo controlarme a mí. Ay, pero tú no te estás preocupando. ¿Y si tiran una bomba nuclear? You're not worrying about what if they throw a nuclear bomb? I can't control that. Am I going to stop dreaming? ¿Voy a dejar de soñar? ¿Voy a dejar de vivir? ¿Voy a dejar de ir al gimnasio? Am I going to stop going to the gym? Am I going to stop dreaming? Am I going to stop coming up with goals because some crazy stuff that I have no control of may happen? Am I going to stop getting these reps? Hell to the motherfucker no. Tú no puedes dejar de hacer lo que tú estás supuesto a hacer en esta vida por lo que quizá pueda pasar mañana o ahorita. No vas a empezar el negocio porque fulanito de tal no te quiere, quizá no te compre. Fuck that, que se joda eso. You're not going to start the business because so-and-so might not buy from you because so-and-so say they don't like you. Fuck them. And fuck that version of you that fucking worries about shit like that. Enfócate en ti, familia. Enfócate en tu mentalidad, en tus habilidades, para que cuando las oportunidades se presenten, tú estés preparado mentalmente y físicamente. Focus on your mindset, on your skill set, what you can do with these hands, so that when opportunity presents itself, you're ready to take advantage of it. But if we're too worried about, you know what I'm saying, some nuclear bullshit that might or may never happen, si estamos demasiado enfocados y distraídos con una potencialidad guerra nuclear que quizá pase o nunca pase, nunca nos vamos a aprovechar de la oportunidad de que nuestras capacidades pueden crear para nosotros y nuestra familia. What it do, big bro? My bad, Rojas. I was so focused on the Spanglish that but yeah, family, it's a great day. We're alive. Like I said, been rocking a headache for like the last 3 weeks. This week I decided to say fuck it. I'ma just spar. I'm just not gonna do any headshots. So I've been sparring all this week. No headshot, body shot. You know what I'm saying? Still getting in that work. Cause we gotta fight. Tenemos una pelea abril 29, so no podemos dejar que un dolorcito de cabeza no nos permita refinar todo lo que tenemos que refinar. ¿Tú me entiendes? So, he seguido entrenando, simplemente que cuando estamos tirándonos trompa, digo no cabeza. I don't want to get no headshots. Porque después no puedo entrenar
literalmente por par de días. Ahora mismo tengo la cabeza que está como en un 6 de dolor. It's like on a 6 right now. But I'm gonna eat, and you know, I was like, should I just go live and talk about some of the topics that have been on the forefront of my day for like the last, 2 days? And it was like, yeah. And it was this. Who the fuck cares? What are you doing? What are you doing to make sure that there's a future in the forefront of your mind, rather than envisioning these Armageddon and apocalyptic bullshit that the mainstream medium continues to promote into your subconscious mind? ¿Qué tú estás haciendo para asegurarte que en tu mente lo que están son metas y propósitos, de en vez de guerras apocalípticas y revoluciones y cosas que tú no puedes controlar como un individuo? Tú tienes al diablo en mente más que Dios. You know what I'm saying? A lot of people got the devil more in their mind than God himself. They got wickedness over righteousness. And then they wonder why. And then they want to question God why. They want to question the universe. They want to question reality. Like, motherfucker, you brought all this bullshit into your fucking life. Like, yo, come on. How you going to wish for bullshit, and when you get the bullshit, you want to complain about your plate? Nah. It don't work like that. No trabaja así. Tú no puedes desear mierda y cuando la mierda llega, quejarte con la vida, quejarte con Dios, quejarte con lo que sea que tú alabes. Porque lo que tienes no es lo que tú quieres. ¿Tú me entiendes? Y'all understand me? You can't wish for things because you're so pessimistic and nihilistic that you're like, fuck it, blow it up. That when they blow the shit up, you're like, fuck, what the fuck is wrong with people? Nah, we can't be like that. So I don't entertain these kind of thoughts. I don't speak these things into existence. I say, fuck that. I have high hopes. I look at my nieces. I look at my nephews. I see the smile in children. I see moms. Yo veo, tú me entiendes, yo digo que se joda esto. Yo veo mis sobrinos, mis sobrinas, mis hermanos, my brothers. Tú me entiendes. Madres embarazadas, pregnant women expecting. You know what I'm saying? Yo veo una madre en un coche con su hija o con sus hijos jugando en el parque. I see moms and fathers, playing with their children on the stroller and everything in the parks. And I'm like, yo, life is beautiful. And I'm just thankful. Y le doy gracias a Dios. Y deseo más de esto para el mundo. And I wish for more of this in the world. Rather than en vez de estar mirando la noticia, watching the news, and I'm like, let's fucking go, blow it the fuck up. Nah, I ain't that no more. Yo, whoever's online, quien sea que esté en el vivo ahora mismo, deja un fucking comentario para yo saber quién es. Si es mi hermana o es my bro. I came into the house, entré a la casa, estaba todo oscuro. And I was like, I grew up, yo crecí bien cobarde. No sé por qué. No, I grew up feeling like a coward, right? I don't know why. Maybe that's what was roaming around in my father's nutsack when he dumped me inside of my mom's vagina. But I grew up feeling like a coward. ¿Me entiendes? Yo no sé si era lo que estaba rodando en los testículos de mi padre cuando lo entró en mi mamá, y eso fue lo que dejó. But I grew up feeling like a fucking coward. I remember one time I watched this movie The Ring when the bitch comes out of the TV screen. And I couldn't sleep. Yo no podía dormir después de ver esa película. And now I come into my apartment
and the lights are dark. And sometimes I think like, nigga, if something runs in my apartment, I'm gonna kill him. Like, it better not be no ghost. Mejor sea que no haya ningún fantasma en mi apartamento porque me lo voy a comer. Me lo voy a comer si hay un demonio ahí adentro. Lo voy a matar. Se va a volver loco conmigo. You know what I'm saying? So, I was thinking about that today. As I was coming up, I'm like, damn, I used to be such a coward. Yo me sentía tanto como un cobarde cuando era creciendo y ahora nada, like, y no soy yo. Yo le doy gracias a esa energía que vive dentro de mí, dentro de todo. ¿Me entiendes? I give thanks to that consciousness that lives within us, each and every one of us, that I can grab from and nourish my consciousness. You know what I'm saying? And expand my consciousness. Yo le doy gracias a esa energía, esa inteligencia divina que vive en todo, a la cual yo le puedo dar gracia y de la cual yo puedo coger coraje y amor y esperanza y fe y alimentarme yo mismo con estas mismas cualidades, ¿tú me entiendes? Y hacer lo mismo con otro, ¿tú me entiendes? Darle a otra persona. Give to others love, courage, and faith, which I gain from this infinite consciousness that lives in each and every one of us and is experiencing this life through me, as I am right now, right? This marvelous individual, you know what I'm saying? This excellent manifestation of consciousness in the flesh. Porque eso es lo que tú eres también, ¿tú me entiendes? Una excelente manifestación de conciencia hecho carne. Dios es cada uno de nosotros viviendo como cada uno de nosotros. Esa inteligencia divina y suprema, that divine intelligence, you know what I'm saying? That supreme energy is each and every one of us, living as each and every one of us. Por eso es que debemos de estar conscientes de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que actualizamos. That's why we got to be conscious of what we think, what we feel, and what we end up actualizing, what we end up making real. Because as we think, como pensamos es como somos, como nos convertimos. Porque como pensamos, as we think, nos sentimos, is how we feel. And how we feel is what we create. If you think good, si piensas bien, te sientes bien. You feel good. Y si te sientes bien, if you feel good, tú haces bien. You do good. ¿Tú me entiendes? Tú puedes ser un pobre diablo y sentirte como un millonario, como dice la canción. Soy un infeliz, soy un pobre diablo, pero me siento como un millonario. You get what I'm saying? You could be broke as fuck and still feel like a millionaire. Feel that feeling long enough, and you're gonna act in accordance with that feeling. You're gonna take actions that are in alignment with that feeling. Siéntete bien aunque esté mal por suficiente tiempo y eventualmente tú vas a comenzar a actualizar los sentimientos que estás sintiendo y vas a comenzar a crear situaciones que están en acuerdo con el sentimiento que tienes. Pero todo empieza con el pensamiento. They all begins with the thoughts. Con lo que piensa. With what you think. As a man thinketh, so is he. Como un hombre piensa, así él es. But, yo, Rojas, if you live, bro, let me know, bro, if you want to do or whatever. If not, o tú, manita, yo no sé si tú estás ahí todavía y quieres venir en cámara y hablar un poco antes de cerrar esta conversación. Me dejan saber. What's going on, white guy? But yeah, whoever's on, quien sea que esté ahí, si tiene algo que poner, algo que decir, tiren pa'lante. If you got anything to say, something to add, let's see your 2 cents, family. Do you agree or you disagree? ¿Están de acuerdo o desacuerdo con lo que este loco está diciendo?
Todavía no he leído este libro hoy, tengo que leerlo. Tengo que leer Proverbio 17. Gotta read Proverbs 17 today. I haven't read it yet. In my check, I'm gonna add it. I'm gonna do it in English though. O sea, demasiado para traducirlo de inglés a español con esto. Proverbs 17. Ya. Dime, ¿qué es lo que? ¿Tiene sentido lo que estaba diciendo? Porque es la primera vez que hago lo que hice hoy. Porque te vi ahí en línea, so decidí, tú me entiendes, meterle en inglés y en español. Quizá lo haga más a menudo como tengo tantos seguidores bilingües. Better is a dry morsel with quietness than a house full of feasting with strife. A wise servant will rule over a son who causes shame, and will share an inheritance among the brothers. The refining pot is for silver and the furnace for gold, but the Lord tests the hearts. An evildoer gives heed to false lips. A liar listens eagerly to a spiteful tongue. He who mocks the poor reproaches his maker. He who is glad at calamity will not go unpunished. Children's children are the crown of old men, and the glory of children is their father. Excellent speech is not becoming to a fool, much less lying lips to a prince. A present is a precious stone in the eyes of his possessors. Wherever he turns, he prospers. He who covers a transgression seeks love, but he who repeats a matter separates friends. A rebuke is more effective for a wise man than 100 blows on a fool. An evil man seeks only rebellion, therefore a cruel messenger will be sent against him. Let a man meet a bear robbed of her cubs rather than a fool in his folly. Whoever rewards evil for good, evil will not depart from his house. The beginning of strife is like releasing water. Therefore stop contention before a quarrel starts. He who justifies the wicked and he who condemns the just, both of them are alike, an abomination to the Most High. Why is there in the hands of a fool the purchase price of wisdom, since he has no heart for it? A friend loves at all times, and a brother is born for adversity. A man devoid of understanding shakes hand in a pledge and becomes surety for his friend. He who loves transgression loves strife, and he who exalts his gates seeks destruction. He who has a deceitful heart finds no good, and he who has a perverse tongue falls into evil. He who begets a scoffer does so to his sorrow, and the father of a fool has no joy. Damn. A merry heart does good like medicine, but a broken spirit dries the bone. A wicked man accepts a bribe behind the back to pervert the ways of justice. Look at our governments today. Wisdom is in the sight of him who has understanding, but the eyes of fools are on the ends of the earth. A foolish son is a grief of his father, and a bitterness to her who bore him. Also, to punish the righteous is not good, nor to strike princes for their uprightness. He who has knowledge spares his words, and a man of understanding is of a calm spirit. Even a fool is counted wise when he holds his peace. When he shuts his lip, he is considered perceptive. Yeah, I had that experience before. Entiendo eso positivo y estoy de acuerdo. Es así, yo. Eso es lo que esta gente no quieren que nosotros... No, el sistema global maligno. Las personas que practican el luciferio y el alabo al demonio entienden que para crear la realidad que ellos quieren crear, una realidad donde ellos pueden controlar la mayor parte de la humanidad, ellos tienen que mantener a la mayor parte de la humanidad en una mentalidad negativa donde esas personas no puedan crear nada positivo para su vida. Y si una generación no puede crear nada positivo para su vida, no pueden crear nada positivo para la generación que viene detrás de ellos, ni la que viene después de la que viene detrás de ellos. Los padres no pueden ser buenos abuelos ni buenos bisabuelos, ni los bisnietos pueden ver algo positivo más adelante porque no han, tú me entiendes, generacionalmente nunca ha estado ahí. No pueden tener la esperanza de riqueza porque la mayoría de la sociedad en la que viven es una
es pobreza. Por eso es que, por ejemplo, en los Estados Unidos y en República Dominicana se ve tanto el crimen, la prostitución. ¿Tú me entiendes? Crimen entre juventud y prostitución entre la juventud. Tanto santa falta de esperanza. La Biblia lo dice, donde no hay visión, la gente fracasa. Por eso es que en toda parte del mundo están llenos de tanto fracaso, porque no hay visión. The powers that be, the malignant energies, the wickedness that control the banking and governmental structures of the world understand that they must maintain the general populace in a negative state of mind, because a negative state of mind doesn't allow for space for positive things to bloom. You know what I'm saying? For visions, for goals, for purpose, for dreams, for wishes. And when those things are not around, then the children, those that come after the generation in front, don't have no vision themselves. That's why the good book says, for lack of vision, my people perish. Where there is no vision, there is no hope. And where there is no hope, there is no faith, no love. Donde no hay esperanza, no hay fe ni hay amor. No hay esperanza. Like, si tú no tienes esperanza de que algo bueno pase, if you don't have hope of something good happening, you just say, fuck it. Tú dices que se joda, uno mejor está muerto. It's better to be dead. Cuando una persona va a un doctor, when a person goes to a doctor y le dicen que tiene algo, una enfermedad maligna, and they tell them they have a malignant disease or something that, you know, it's the ones that lose hope that die. Son los que pierden la esperanza, que mueren, y mueren ese mismo día. They die that same day. When you lose hope of something, you die the day you lose hope. You don't die when your body passes. Tú no te mueres cuando tu cuerpo pase. Tú te mueres el día que tú pierdes esperanza. Por eso uno nunca puede perder la esperanza en sus hijos, en sus hermanos, en su familia, en sus amistades. Que la pierdan ellos, pero no tú. That's why we should never lose hope in our loved ones, in our sons, our daughters, our friends, our family, our community. Let others lose hope, but not you. Always maintain the hope and faith. Even if others around you don't have it. Aunque otro no lo tenga alrededor de ti, tú siempre tienes que mantener la esperanza y la fe y el amor vivo dentro de ti. That hope, faith, and love shall be always alive within you. Es el individuo el que importa. Porque un individuo multiplicado en mucho hacen la colectiva. One individual creates the collective. That's why each individual must work on themselves. Por eso es que cada individuo tiene que hacer el trabajo. Y no puede esperar que otro lo haga para empezar a hacerlo. You can't wait for somebody else to start doing the work for you to start doing it. No, you gotta fucking do the work. You gotta change yourself if you want the world to change. Tú tienes que cambiar si tú quieres que el mundo cambie. Que se joda quien no está haciendo lo que necesita hacer o lo que tú necesitas hacer. Tú tienes que hacerlo. You gotta do it. Si tú quieres algo diferente. Yo quería algo diferente. I wanted something different. Por eso empecé a comer diferente, a pensar diferente, a sentirme diferente, a ser diferente. You know what I'm saying? This is why I started eating different, thinking different, feeling different, and doing different. Because I wanted something different. I wanted something great. I wanted something excellent. Yo quería algo diferente, algo bueno, algo grandioso, algo excelente. Y todavía estoy trabajando en eso, and I'm still working on it. To the day that till this body passes. Hasta que este cuerpo pase. Y lo que quede es la memoria y la energía. The memory and energy of what I created. De lo que yo creé en vida, en life. Manita, I love you. Te amo. Gracias por estar aquí. Y por poner de tu parte. Porque por ti fue que empecé a hablar Spanglish, inglés y español. So, gracias. Quizá lo haga más a menudo. Gracias a ti. So, yo,
Yo me voy a dar unas alturas ahora. I'm about to stuff this food down. And thank you. I'll talk to y'all later. You have a great evening, alright? And an even greater 2022 and rest of this decade. Alright? Pila de amor. One.